Hello guys, good afternoon. Good. Yeah, so how are you? Hello, can I see all of your face? If you don't mind. Okay, let me check your present, no? Okay, Akari? Akari? Is it Akari or Ikari? Sorry, I have a one Japanese student. Her name is like Akari. Okay, so your name is Ikari or Akari? Ikari. Ikari, sorry, yeah. Okay, Ikari. Present. Okay, and Angelica? Angelica? Not yet, okay. Chote? Present. Okay, Chuyewele. Present. Drew? Tuta, Drew? Present. Kankante? Mr. Brainless, are you there? Yes. Okay, Kira? Present. Okay, Tiha, yeah, Tiha went live. Yeah, okay, and Kira, no, already done, no? Okay, Metanze, Present. Meta Mao. Present. Okay, Mekanzo. Present. Okay, Myatiri Jo. Present. Sai, Hussain. Present. Okay, Zia. Present. Ah, okay. And Meiji. Present. Okay, cool. So guys, have you already read the one that I asked you? Have you already done reading? If you have done, raise hand please. If you have done reading, raise hand please. What about Chute? Okay, Meiji, Hussain. Tongkan they are absent, no? Okay, how about Meiji, Hussain, Angelica, Minkan? Have you already done reading? Teacher, I haven't forgot. read yet. I was absent yesterday, teacher. Oh yeah, sorry, yeah, okay. Minkan, what about Minkan? Minkan, are you there? Oh. Have you already done reading? Okay. Yes or no? I've already done it. Yeah. Okay, let me check. Okay, so now we're gonna do listening, yeah? Okay, before we do listening, you guys need to read this one because we are going to talk about Edward Jenner. You are going to hear about Edward Jenner in the presentation in the track. I mean in the listening track. So I think I'm gonna give you 5 minutes to read this one. No, မဖတ်သေးတဲ့ကလေးလည်းရှိရဆိုဒီချေ9 minutes လောက်တော့ပေးမယ်။နှစ်ခုလုံးဖတ်ရလိမ့်မယ်။ So is it enough for you guys? 5 minutes or 10 minutes? 5 minutes. 5 minutes. Yeah, five is better. No, so let's read it first.
It's on page number 45, no? It's on page number 45, course book. Okay, done. Shall we? Yes. Okay, if you're done reading, raise hand, please.
teacher ကိုဖတ်လို့ပြီးရဲ့ကလေး reason လေးလုပ်ပေးပါနော် please okay okay guys so what is it about could you please tell me briefly could you guys tell me briefly the first one who is it who is she what's her name Lady Mary. okay Lady Mary so could you please tell me about Lady Mary tell me briefly who can tell me briefly what happened do you understand this one the text hello ညီမတို့ပြောပြလိုက်ရနော် if you can't tell me in English you better use in Burmese it's okay what it is about could you please tell me briefly but I prefer English yeah so could you About guys smallpox. yeah about what Smallpox infection. yeah so that's all yeah I Yeah. know that yeah but yeah Is how to did she prevent and combat a smallpox. okay in which way in which way Inoculation the disease. yeah inoculating the disease to Attack the smallpox. okay that's all ဟုတ်လား information ပြည့်စုံလားလို့ပြောရင်ဒီမှာ तू test လုပ်တဲ့ပုံစံလေးတွေလည်းပြောထားပြီးရဟုတ်ဘူးလားနည်းနည်းလေးထည့်ပြောလေ information လေးနည်းနည်းလေးဒီချက်ကို briefly လေးပြောပြပါလား How about Meiji could you please tell me hello Meiji It's the process of sorry testing how to prevent smallpox. testing how to prevent the smallpox okay so what is her method could you please tell me how did she test She tests with the 6 prisoners first, mm-hmm. and they agree to get freedom if they got tested. okay then And that process that process was succeed, and then like the prisoner survived. So Lady Mary asked to do that method on her children. okay okay if you guys agree with Meiji do you guys agree with Meiji or any information you want to add more နည်းထည့်ခြင်းတဲ့ဟာလေးရှိထည့်ထည့်ပေးပါသူပြောတာလေးကို please that's all hello yo ဖိုးကြီးတို့ဖွားကြီးတို့ that is all Yes. yeah okay Yes. okay so okay ဒီလောက်ဆိုပါအောင်နည်းနည်းရထားတယ်ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော် listening လုပ်မယ်နော် okay so what about Edward Jenner so who would like to tell me about Edward Jenner So he found out that inoculation with the smallpox has many risks, so he decided to use cowpox to protect the smallpox. okay does it work လောက်ဖြစ်လာတာဟုတ်လား
Yeah. Okay. Okay, so now we are going to listen the track about Edward Jenner. Okay, so what you have to do is in that presentation, there you will see the 4 informations wrong. Okay, mean that you may hear the 4 wrong informations. Okay, but you need to tell me what are they. Okay, you got it? So are you guys ready? To listen that one, you must finish reading this one. So have you already done reading this one, right? Okay. So are you guys ready? Yes, yes. Yeah. Okay, I'll start, no? Tuta, are you there? Kangkante, are you there? Angelica? Yes. Sure. Yeah. Teacher, my connection's not that stable, teacher. Okay, okay. It's okay. Okay, guys, ready, right? Okay, let me play. Track 9. Can you hear it well? Hello? Yeah, okay. Yes. Okay. Track 9. Okay, Victor, come to the front and let's hear your presentation about the life and work of Edward Jenner. Edward Jenner was an important person in the history of medicine. He had been inoculated against smallpox when he was a child, so when he became a doctor, he inoculated his own patients against the disease because he thought it was completely safe to do so. Some of Jenner's patients were milkmaids who came to him because they had cowpox. Jenner noticed that some of the girls who had had cowpox didn't get smallpox. He wondered if cowpox helped the body to fight smallpox. So he injected an 8-year-old boy called James Phipps with cowpox, and the boy didn't get smallpox. Jenner even tested the process on his own son. Jenner's discovery was immediately welcomed and accepted by everyone. Jenner died in 1823. During his lifetime, vaccination against smallpox became compulsory for everyone in Britain. The results of Edward Jenner's work were felt by people across the world, and by 1980, smallpox no longer existed anywhere in the world. Thank you, Victor. Now, there are just 1 or 2 things that are not quite correct. Okay, I'm gonna play again. So let's find out again, no? By the way, how many of you got 4 information, wrong information? Raise hand, please. If you get all wrong information, raise hand, please. No, okay. Okay, let me play again. Track 9. Okay, Victor, come to the front and let's hear your presentation about the life and work of Edward Jenner. Edward Jenner was an important person in the history of medicine. He had been inoculated against smallpox when he was a child, so when he became a doctor, he inoculated his own patients against the disease because he thought it was completely safe to do so. Some of Jenner's patients were milkmaids who came to him because they had cowpox. Jenner noticed that some of the girls who had had cowpox didn't get smallpox. He wondered if cowpox helped the body to fight smallpox. So he injected an 8-year-old boy called James Phipps with cowpox, and the boy didn't get smallpox. Jenner even tested the process on his own son. Jenner's discovery was immediately welcomed and accepted by everyone. Jenner died in 1823. During his lifetime, vaccination against smallpox became compulsory for everyone in Britain. The results of Edward Jenner's work
were felt by people across the world, and by 1980, smallpox no longer existed anywhere in the world. Thank you, Victor. Now, there are just one or two things that are not quite correct. Okay, so guys, got it? Oliver. Huh? Okay, Good how way, many wrong answer you got it? How many wrong information you got it? Raise hand. If you Where? get one, raise hand. One. တစ်ခုပဲတွေ့ရဆိုရယ်ကလေးတွေ Okay, 2 ယောက် Okay, နှစ်ခုတွေ့ရဆိုရယ်ကလေးတွေ If you got two, raise hand. Okay, seriously. If you got 3, raise hand. If you got 3, raise hand. If you got 3, raise hand. Hello, okay. If you got 4, raise hand. If you got 4, raise hand. Oh, cool. There are so many. Okay, great. Okay, so Wonderman is alignment, not Cheru also. Wondermari, could you please tell me what is the wrong answer you got? Wrong 18 information. you years got. old. 18 years old. Okay, girls, is that correct? Legu tuye khalidi mandala. No. 18 years old lo pyo twa la, 8 years old lo pyo twa la. 18. 8. အဲ့မှာဇလတ်မတမ်းပဲเนาะဆက်ပြောရင်လည်းသဘောကြီးပါလာမှာလားတောကမျက်ရည်ပြီးလုံးလိုက်ကြမှာလား I don't know. Okay, anyway. ကဲအဲ့တော့ဒီချက်ကို၄ခုတွေ့ရဆိုတဲ့ကလေးတွေမပြောခင်မှာ2ခုတွေ့ရကလေးရှိလား2ခုတွေ့ရကလေးရှိလားဈေးရလားမသိ2ခုတွေ့ရဟုတ်လား No. 3ခုတွေ့ရကလေးရှိတယ်ထင်တယ်ဈေးရလားမသိဟုတ်လား Okay. Yeah ဒီချက်ကိုပြောပြပါဦးပါရလေ ပထမတစ်ခုက1823 1853 ပြောင်း Okay, 1823 ပြောထားတယ်1853ဖြစ်ရမှာ Okay, correct. One correct. Yes. Thenနောက်တစ်ခုက everyone လို့ accept လို့ကောင်းသွား yeah, people accept it လို့သူသုံးသွားတယ် but actually first he will criticize and even love it, right? ဟုတ်လားနောက်သူကလှောင်လောင်ခံရသေးရဲ့သူ့ကိုချစ်ချင်းနဲ့accept လုပ်တယ်လို့ဒီမှာပြောသွားတာကိုเนาะအဲ့တော့ဒီချက်တော့ဒီမှာဆိုရင် yeah, of course here เนาะ as he and his colleague call it was criticized and even love at it, no, I love it, yeah. So, အဲ့တော့ချက်ဒီနေရာမှာသူ accept လုပ်တယ်ဆိုတာကမဟုတ်ခဲ့ဘူး yeah, correct. And then နောက်တစ်ခုကတော့မသိချောက်ပြအဲ့ဒါဟုတ်လား despite being aware of the risk ဆိုရင် despite being aware of the risks လို့သုံးသွားတဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုတာဘာနဲ့မသိကြရလဲ အဲ့ဒီတစ်ခုနာမှာတော့ဟိုတစ်ခုလွဲနေလို့ထင်တယ် တစ်ခုခုလွဲနေရလို့ထင်တယ်ဘာလွဲနေလဲတော့မသိခဲ့ဘူး Okay လွဲတယ်ဘာလွဲမှမသိဘူး Okay အဲ့တော့ကျန်တဲ့၄ခုရတဲ့အမှားကြီးကချက်တော့ပြောပြပါအောင်ချက် He died in 1853, not 1823. Yep. Then His new discovery wasn't working immediately, but in the presentation, they mentioned that it was working immediately. yeah, so it means that they criticize and love it, right? So yeah, this is the second one. Then Janet ကလေးလည်းပြောပြလို့ရတယ်ဒီချက်ကို Yeah, ကိုဆိုင်လားပြောချင်လား Yeah. Yeah. Actually, he died in 1823. Yeah. That is why they mentioned that 1853လို့ပြောထားမှားတယ်လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်တယ်လေလူတွေကသူ့ကို immediately လက်ခံတယ်လို့ပြောထားတဲ့ဟာလည်းမှားတယ်ပြီးတော့သူဒီဟိုဟာဖြစ်တဲ့ဟာเนาะသူစုံသွားတာပါလေ1823နဲ့1853နဲ့ပြောထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်လားဟုတ်လားယင်ဟုတ်လားညာအဲ့တော့ကျန်တဲ့နှစ်ခုကျန်သေးရဲ့လေနောက်နှစ်ခုကပါလေကဲကျန်တဲ့အမကြီးတွေ၄ခုတွေ့ရဲ့အမကြီးတွေပြောပြပါဦး
Hello ခုနလေးခုတွေ့ရလို့အများကြီးထောင်လိုက်လားလို့ yeah The test said 30 years after Jenner's death, vaccination against smallpox had become compulsory throughout Britain, but in the track they mentioned like throughout the world. So throughout the world လို့တောင်းသွားတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော် okay okay this is a 1 point เนาะ okay မှန်လားမကျွန်တော်ပြန်ပြီးစစ်ကြည့်ရပါဘောနောက်တစ်ချက်ကရောဘာဖြစ်လဲမသိဘူးเนาะ anyone okay I think we need one more time okay ကဲအဲ့တော့ဆက်သွားကြည့်ရပါဘောကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ပေးနားထောင်မယ်เนาะတေချာလေးပြန်နားထောင်ပေးပါ please Track 9. Okay, Victor, come to the front and let's hear your presentation about the life and work of Edward Jenner. Edward Jenner was an important person in the history of medicine. He had been inoculated against smallpox when he was a child, so when he became a doctor, he inoculated his own patients against the disease because he thought it was completely safe to do so. Some of Jenner's patients were milkmaids who came to him because they had cowpox. Jenner noticed that some of the girls who had had cowpox didn't get smallpox. He wondered if cowpox helped the body to fight smallpox. So he injected an 8-year-old boy called James Phipps with cowpox, and the boy didn't get smallpox. Jenner even tested the process on his own son. Jenner's discovery was immediately welcomed and accepted by everyone. Jenner died in 1823. During his lifetime, vaccination against smallpox became compulsory for everyone in Britain. The results of Edward Jenner's work were felt by people across the world, and by 1980, smallpox no longer existed anywhere in the world. Thank you, Victor. Now, there are just 1 or 2 things that are not quite correct. okay so ကဲအခုလောက်ဆိုရင်တော့ရပြီထင်တယ်နော်ရပြီလား okay could you please tell me what is it okay so I think we have done this one right ဟုတ်လားimmediately accept လုပ်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာကတော့မဟုတ်ခဲ့ဘူးเนาะပထမတော့ तू က criticize လုပ်ခံရတယ်ပြီးနောက်ပြီး GR ခံရတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါတစ်ချက်ရတယ်ပြီးဒီချက်ဒီမှာเนาะ1853 right 1853 ရဲ့ 1823အဲ့ဒါလေးလွဲတယ်ဟုတ်လားအဲ့နှစ်ချက်ရပြီ then နောက်တစ်နှစ်ချက်ရှိသေးရဲ့ပါလဲဒါ Compost နဲ့ smallpox နဲ့ဒီထဲမှာတူတယ်လို့ပြောပြီးကိုယ်ထဲမှာခါကြောတိုက်ခိုက်တယ်လို့ပြော sorry in which parata in which one second one the second one yeah cowpox was similar to smallpox ဟိုပြောရတဲ့နေရာမှာခါကြော compost က smallpox ကိုတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုပြီး not that one I am holding it တကယ်ရှောင်တွေ့ခဲ့လား In the audio, he said that he wasn't aware. He thought that like the mother of the Lady Mary is like completely safe, but in the paragraph they said that he was being aware of the risk. Yeah, the one that Zia mentioned, yeah. So despite being aware of the risk လို့ဒီမှာကတောင်းထားတယ် but he thought that it is completely safe လို့တောင်းထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ချေရောအဲ့ချက်ကချေရောပြန်ယူလို့ရတယ် right ဟုတ်လားဒီမှာ audio ထဲမှာပြောထားတာကis completely safe လို့တောင်းထားတယ် but ဒီမှာကျတော့ despite being aware of the risk ဆိုတော့ဒီမှာ risk ရှိရဆိုတော့ပြောချင်တာဟုတ်တယ်မလားrisk ရှိရတာနဲ့သူကဒါကိုလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ချေရောဒီ points ကိုယူလို့ရတယ် yeah this is one of that yes and the last point left ကဲပြောပေးပါအောင်၃ချက်တော့ရခဲ့ပြီတစ်ချက်ကြံသေးရဲ့ very beginning sentence no very beginning sentence မှာရှိရဖြစ်ရ
Do you notice? Did you notice? Yeah. Okay, so do you think is it similar or different life? A boy and a child. A boy and a child. Is it different or similar? Is it same? Oh, What do you think? A boy and a child. Is it same? Because I need to oh, argue about this one with most of my students. Yeah. So a boy and a child. Is it same or different? What do you different. think? Yeah, it's up to you. No, you have to think of that. Yeah, generally, a boy and a child, is it same or different? Completely different. Yeah. How is different? ဘယ်လိုကွာတာလဲ? A boy and a child ကဘယ်လိုကွာတာလဲ? ချက်တော့ပြောပြပါဦးချေ. ဟို child ကကျတော့လို့မွေးကင်းဆိုင်ကလေးမှတယ် wine ကကျတော့လို့10နှစ်ကျော်တွေဟုတ်တယ်မှတော့နိုင် A boy ဆိုတော့နည်းနည်းတော့လူကောင်ပေါက်ဖြစ်လာပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မလား? A child ကတော့မွေးကင်းစကလေးချေတော့ baby အရွယ်လေးတွေကို a child လို့သုံးမှာပေါ့နော်. ဆိုတော့ဒီမှာသူသုံးသွားတဲ့ဟာလေးချက်ပြန်နားထောင်ကြည့်ရအောင်နော်. Track 9. Okay, Victor, come to the front and let's hear your presentation about the life and work of Edward Jenner. Edward Jenner was an important person in the history of medicine. He had been inoculated against smallpox when he was a child. So when he became a... Okay, so I think you got the point, right? The first one. smallpox when he was a child. Okay, you got it right. 1 point. Yeah. Hello. Yeah, okay, then. So when he became a doctor, he inoculated his own patients against the disease because he thought it was completely safe to do so. Yeah, completely safe to do so. But here they just mentioned about the risks, right? So this is the second point, right? Okay, then let's go. Some of Jenner's patients were milkmaids who came to him because they had cowpox. Jenner noticed that some of the girls who had had cowpox didn't get smallpox. He wondered if cowpox helped the body to fight smallpox. So he injected an 8-year-old boy called James Phipps with cowpox, and the boy didn't get smallpox. Jenner even tested the process on his own son. Jenner's discovery was immediately welcomed and accepted by everyone. So immediately welcome and accepted. Now, okay, not criticize. Okay, so this is a third one. Okay, then. Jenner died in 1823. Yeah. During his lifetime, Jenner died 1823, but here they mention 1853. So, you got it, or do you agree with me? Teacher. In the test, they mentioned like 30 years after Jenner's death. So yeah, it's correct, right? Yes, after, yeah. Let me check again. No, no, teacher, let me wait. Oh yeah, so 1853. Yeah, so 30 years after Jenner's death, Jenner died in 23 years. Okay, I already check with you. I don't know the chat. Wait. So you know, oh, who are ballet? The second para Harley, the champion. I haven't checked in the answer sheet. Okay, anyway. Get the call up against the disease because he thought it was completely safe to do so. Some of Jenner's patients were milkmaids who came to him because they had cowpox. Jenner noticed that some of the girls who had had cowpox didn't get smallpox. He wondered if cowpox helped the body to fight smallpox. So he injected an 8-year-old boy called James Phipps with cowpox, and the boy didn't get smallpox. Jenner even tested the process on his own son. Jenner's discovery was immediately welcomed and accepted by everyone.
Jenner died in 1823. During his lifetime, Oh yeah, vaccination the against one, smallpox the became one that compulsory for content everyone. mention, no? Teacher, so it ali pian pyo amat, no? Wait. Okay, so the second para, so he just mentioned that cowpox was similar to the smallpox, but not serious or fatal. Don't hurry. Oh, the name cowpox, smallpox, net to yellow to our don't hurry, but the medical not serious or fatal. But they say loud yoga, hope to what him up your tire. In the track tema to mention Haraga to found out Pita got the cowpox, smallpox, similar Pita to mention the Avene, to be the cowpox, smallpox, to tight hold 9 to mention. Hold it in a no, right? Hold line. Hola. What do you think? Hello. Okay, so here in the second para, you better check the second para, no? The pilot check out not how no, who look after cow for cowpox, no? The cowpox the smallpox similar pite, but not serious or fatal, no? Yang serious man people fatal, they lem they now, no? He noticed that the girl who had a cowpox never got the smallpox. That means cowpox she a smallpox man people to a highlight လုပ်ပေးထားတယ်။ကဲအဲ့တော့ teacher track ထဲမှာတစ်ချက်အဲ့နားလေးပြန်ထောင်ကြည့်မယ်နော်။ကောင်းခန့်တယ်ပြောထားတဲ့ပုဒ်စာလေး။နော်အဲ့ဒါကို teacher ယူလို့ရလားပေါ့နော်။ Patients against the disease. Can you hear it well? ကြားရတယ်နော်။ Okay, let's listen. He had been inoculated against smallpox when he was a child. So when he became a doctor, he inoculated his own patients against the disease because he thought it was completely safe to do so. Some of Jenner's patients were milkmaids who came to him because they had cowpox. Jenner noticed that some of the girls who had had cowpox didn't get smallpox. He wondered if cowpox helped the body to fight smallpox. Yeah, so what do you think about it? So I think that's true. Yeah. Now, the to found out that the cowpox the shadow fight look like mentioned happy at champion. If cowpox helped the body to fight smallpox. So so cowpox help the body to fight with no? Charity defects for right? But I'm gonna check it in the answer sheet. Not the answer sheet, but the call up and check load in it. A good chero tweet haga, don't check out for sure pit the check out like a little bit blah, no? But we can say this one is one of the fat truth on right? Is it okay? He injected an 8-year-old boy called James Phipps with cowpox, and the boy didn't get smallpox. Jenner even tested the process on his own son. Jenner's discovery was immediately welcomed and accepted by everyone. Jenner died in 1823. During his lifetime, vaccination against smallpox became compulsory for everyone in Britain. The results of Edward Jenner's work were felt by people across the world, and by 1980, smallpox no longer existed anywhere in the world. Thank you, Victor. Now, there are just one or two things that are not... Okay, so any questions so far? The channel discussion look channel now that the chat what do you think? Any different idea? But 3 point is for sure, no? But Aguna to check out an Arabian check low payment. I bet I cello bet in a Janehara machine. What do you think? What do you think? What do you think? Any different idea? Hello, any different idea? No. No, because we all are not sure. Okay, so let me check again. Check the color check no? Okay, no worries. Okay, so
Now we have done this one, right? So now we're gonna work on before we go to workbook, now let's check page 44. Okay. Go to page 44 again. There you will see prepositional and adverbial time phrases. Okay, so who would like to tell me the meaning or maybe how your understanding of these words? Okay, you will see like in, during, after, and by. And 2 months later, shortly afterward, over a century later, at first. Okay, so guys, any explanation for this word? Teacher, any idea about this word? 2 months later, shortly afterward, over a century later, and at first. No, Daria Yini Bidaba, no? So, teacher, Adiga Yetia, Dishia Lilo Mono. Yeah. So, Arali Blue Tong Lechala Beba, Blue meaning she label. Yeah, no worries, no teacher, check log now some points, no? So because later meeting I don't think that is the point in the last para in audio that they mentioned that the vaccination against the smallpox became compulsory in his lifetime. Actually, it is after he died. Or the lifetime of the media, no? I don't get to the now. Okay, I don't check log no? Okay, let me check. Okay, so could you guys tell me about in, during, after, by? And also this word, not dali. Hello. Hey, hello. Those Yeah, in, during, after, by. In go below town. I think we use it to express years and part of the day, and also dates? months. The date, are you sure? No, I mean part of the Only day, like if, morning. yeah. Yeah, if you want to mention like years or month, we can use in. But if you want to talk about day and day, we have to use on, right? So on Saturday, on 27, something like that, right? So on, especially for day and date, but in for year and the month. So this in our daily life, in our daily conversation, we use in that way, right? Teacher in go basically in garo chero specific fit and no? So for example, past tense past tense ကြောင်းကိုပြောတယ်เนาะ past tense အကြောင်းကိုပြောတယ် past နဲ့ perfect မှာဆိုရင်တော့မှကျတော့ in ကပိုပြီးမှ specific ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကျတော့ past tense မှာသုံးတာများတယ်ဟုတ်လား I was born in 1990ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုအဓိကအားဖြင့်တော့ years တွေနဲ့ကျတော့တွဲပြီးမှသုံးတယ် year တို့ month တို့နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးတယ်သူကပိုပြီးမှ specific time ကိုပြရတယ်ပေါ့ okay and what about during ခါကြတော့ starting point and end point. Yes, there is a starting point and end point. It has a, how do I say, a longer period of time, no? Duration longer period of time. Even stay, activities stay, but the bigger come tomorrow. During go down no? Starting point and end point. Even step one, not even step how no, okay. Starting point and end point longer period of time so during go down yes, correct, no? And what about after? What about after? What about after? Hello? After.
after what is after ကိုချေဘယ်လိုမှာသုံးတယ်ဘယ်လိုချိန်လေးမှာချေတွေ့ရလဲ after ကို When an action finish. Yeah, when the action finish. Yeah, of course, later than the action. So action ပြီးမြောက်တဲ့အခါမှာနော် action ရဲ့ပြီးရဲ့နောက် later လို့သုံးလို့ရပါတော့ later than action ဆိုရင်ချေတို့က after ကိုသုံးလို့ရတယ်နော် after ရဲ့ another meaning က later than something လို့သုံးတာကိုနော်အဲ့တော့ချေတို့က after ကအခုနပြောသလိုပေါ့ actions is already done ဆိုရင်ချေတို့က after ကိုသုံးလို့ရတယ် Okay, and then next one bind. What about bind? Bind ကြတော့ Describing when someone travels. Sorry, describing when someone travels or in years. Tami, can you repeat again and slowly? Describing when someone travels and also written by years. Written by I mean about the year. how? Like it was before. Yeah, if we want to talk about like deadline or if you want to, it has some deadline, right? So we can use by. For example, you need to submit me the letter by the end of or by Saturday, by Thursday, something like that. Now, ကျတော့ by ကိုများသောအားဖြင့်သုံးတာကကျတော့ deadline နဲ့တွဲပြီးမှသုံးလေးတော့ရှိရယ်အဲ့တော့ by ကတကယ်တမ်းအဓိပ္ပာယ်ကတော့ तू က at a specific time လို့ပြောလို့ရတယ်နော် by မှာသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ at a specific time or not later than လို့သုံးလို့ရတယ်နော်အဓိပ္ပာယ်အဖြစ်ကတော့ဆိုရမလားမသိဘူး Is it okay? Hello. But one point is that if you use by with the future perfect tense, no future tense နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီချက်တို့က by ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရောက်ကောင်းလဲ by 2050ယူရိုရဲ့အခုအသက်ဒီချက်တစ်ခေါက်ရေးခိုင်းမှုနေထင်တယ်နော်ရေးခိုင်းဘူးလားမရေးခိုင်းဘူးထင်တယ်ဒီဘွဲ I don't know. Have you ever tried that one? By 2050 or by maybe by 20 maybe like 30 something like that. အဲ့တော့ချေတို့ကအကယ်လို့ future တစ်ခုခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှချေတို့ရေးရအသက်အရွယ်ဥမာပေါ့နော်နောက်တဲ့အနှစ်50နေဘာဖြစ်မလဲလို့ပြောတဲ့အခါမျိုးမှလည်းဒီချေတို့က by ကိုသုံးလို့ရတယ် but ဒီနေရာမှာတော့ချေတို့က by me at a particular time เนาะ by 1855 me 8555မှာပေါ့เนาะ by 1855ဆိုရင်sorry 1853ဆိုရင်ကျတော့ at a particular time HAA ခါလို့ပြောချင်တာမျိုးရလားမသိဘူး any questions so far နားလည်လားယ Hello Yes. Okay, so what about 2 minutes later shortly after war over a century later and at first အဲ့ဒါဘာပြောရလဲမသိဘူး Okay အဲ့ဒါလေးလည်းမြန်လေးပြောပြပါချေ2 minutes later 2 minutes later being after 2 months ဟုတ်လား Can we say like that? Yeah, after 2 months နှစ်လပြီးရဲ့နောက်ပေါ့ 2 months later နော်နှစ်လပြီးရဲ့နောက် shortly afterwards ကိုချေတို့ဘယ်လိုဘာသာပြန်လို့ရလဲယူလို့မြန်မာလူလေးနည်းနည်းပြောပြလို့ရရနော်အဲ့ဒါ3နည်းသိရင်ချေတို့က sentence တွေမှာထည့်သုံးလို့ရပြီ ခဏလောက်ကြာ ရှင် ခဏလောက်ကြာ ခဏလောက်ကြာ yeah shortly afterward yes ဟောမြန်မာလိုပြောရင်တော့ yeah shortly afterward ခဏလောက်ကြာပေါ့ over a century later what does it mean over a century later နှစ်တရာကြာ နှစ်တွေအများကြီးကြာပြီးရဲ့နောက်မှာပေါ့အဲ့ mostly you can see that word in a film တို့ဘာလို့မှတွေ့နိုင်တာမျိုးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လဲအခုန novel တို့ဘာလို့မှတွေ့နိုင်တာမျိုးပေါ့ okay then at first စစချင်း yeah okay so any questions for this one hello any questions for this one No, teacher. no okay let's try number 5 by using this word not show dali chalo phit pi ji Track 9. Smallpox no longer existed. Edward Jenner's work, Weffelpox, became compulsory for everyone in Britain.
The results of Edward Jenner's work were felt by people across the world, and by 1980, smallpox no longer existed anywhere in the world. Thank you, Victor. Now, So he injected an 8-year-old boy called James Phipps with cowpox, and the boy didn't get smallpox. Jenner even tested the process on his own son. Jenner's discovery was immediately welcomed and accepted by everyone. Jenner died in 1823. During his lifetime, vaccination against smallpox became compulsory for everyone in Britain. The results of Edward Jenner's work were felt by people across the world, and by 1980, smallpox no longer existed anywhere in the world. thank you, Victor. Now, there are just one or two things that are not quite correct. Hello. I just want to share you the one that I found out in the Google, no? So when I searched the sentence like
Can cowpox help body to fight with the smallpox? သူကဒီချက်တို့နည်းနည်းလေးသူက tricky နဲ့ရေးထားတာဟုတ်တယ်မလားပြောသွားတာဟုတ်တယ်နော်ဒီချက်ပြန်ပြီးတော့ check လုပ်တဲ့အခါကျတော့သူကဒီမှာ mention ပေးထားတာကသူကနော်ဒီ cowpox ကတဲ့သူကဟိနော်ဒီ cowpox ကနေဒီချက်တို့ကခန္ဓာကိုယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှေ့သူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှေ့ immunity ဖြစ်သွားတယ်အရင်ဆုံးလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနော် immunity ဖြစ်ပြီးတော့မှ तू က smallpox ကိုပြန်ပြီးတော့ तू ကတိုက်ထုတ်တာအဲ့တော့ဒီမှာပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် okay wait yeah yeah in immunity to the smallpox yeah အဲ့တော့ဒီချက်တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်တယ် तू ကဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုတွားပြီးတော့ help လုပ်တယ်လို့ပဲပြောလို့ရတယ်ဘယ်သူ့ကိုကူဖို့ဘယ်သူ့ကိုတိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်လဲဆို smallpox ကိုတိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်တနည်းအားဖြင့်ပေါ့နော် cowpox ကကူပေးရလို့ပဲပြောရမှာပဲဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီမှာ you search လုပ်လို့တော့ရတယ်နော်ခဏလေး let me share the screen so အဲ့တော့အဲ့အချက်ကတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုချင်တော့မှန်တယ်လို့ပဲပြန်ပြောရမှာပဲ yes နော်အဲ့တော့ဒီမှာ cover also you can read this one နော်နည်းနည်းတော့ဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်နော် သူကဒီ cowpox ကsmallpox ကိုတွားရင်မှာ immunity ဖြစ်စေတာအဲ့တော့ပြန်ပြောချင်တာဟုတ်ကောင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ weak ဖြစ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတာမျိုးပေါ့ smallpox ကအဲ့တော့ smallpox ကိုပျောက်ချင်တဲ့အခါကျတော့တချို့တော့ cowpox ကိုအရင်ဆုံးသူတို့တချို့တော့ transmitted လုပ်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ smallpox ကိုfight လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ cowpox ကတချို့တို့ immune ပေးရလို့ပဲပြန်ပြောရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ခုနကပြောတဲ့အချက်ကသူ tracy နဲ့ပြောသွားတဲ့အချက်ကဒါဆိုရင်မှန်တာပေါ့နော်သူပြောတဲ့အချက်ကအဲ့ဆိုသမီးမျက်တည်ကျော်ပြောတဲ့အချက်ကိုပဲဒီချက်တစ်ချက်ပြန်နားထောင်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဆိုရင်အကယ်လို့အဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဖြစ်မှာပေါ့ခဏလေးနော်ချက်နားထောင်ပြီးပြန်ပြောရမယ် Okay အဲ့တော့ဒါလေးတစ်ခါ share ပေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီရပြီ I got it yeah thank you သမီးနော်အဲ့ဆိုဒါလေးတစ်ချက်မှန်သွားပြီပေါ့ Okay so you better check the track again နော်တစ်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ချေတို့ तू ကနောက်ဆုံးပိုင်းမှာပြောသွားတာကသမီးမျက်တည်ကျော်လည်းပြောထားပြီးရနော်နောက်ဆုံးအပိုင်းမှာ तू ပြောထားတာက yeah however by 1853တဲ့30 years after Jenner's death လို့သုံးထားရယ်နော်အဲ့တော့1853ကိုရောက်တဲ့အခါပေါ့အဲ့ဒါ particular time လို့တကယ်ကူပြောသလိုပေါ့နော်30 years after please check it out your book နော်ဒီချက်တို့စာအုပ်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပေးပါနော်30 years after Jenner's death Jenner's တည်ဆုံးကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နော်နှစ်30ကြာတော့မှဟုတ်လားဒီ vaccination against the smallpox had become compulsory throughout Britain လို့သုံးထားတယ်ဟုတ်တယ်မလား but in the track နော် in the track ကကြတော့သူကကြတော့ during his time လို့သုံးထားတာတွေ့ရတယ်တစ်ချက်လောက်ပြန်နားထောင်ကြည့်လိုက်နော် Immediately welcomed and accepted by everyone. Jenner died in 1823. During his lifetime, vaccination against smallpox became compulsory for yeah during his lifetime လို့သုံးထားတာလေးတွေ့ရလိမ့်မယ်ကြားရလားမသိဘူးနော်ယူလို့ကြားရင်လည်းကြားတယ်မကြားရင်လည်းမကြားဘူးနည်းနည်းတော့ response လုပ်ကြပါဦး ကြား everyone in Britain. The results of Edward Jenner's work were felt by people across the world, and by 1980,ဒီနားလေးပဲ his ပြန် son, နားထောင်ကြည့်လိုက်နော် Jenner's discovery was immediately welcomed and accepted by everyone. Jenner died in 1823. During his lifetime, vaccination against smallpox became compulsory for everyone in Britain. The results of Edward Jenner's work were felt by people across the world, and by 1980, smallpox no longer existed anywhere in the world. Thank you, Victor. Now, there are just one or two things that are not quite... Okay, so I think we got a point, right? အဲ့ဆိုဒါချေဟို confirm လုပ်လိုက်ပြီနော် number 4 points ကခုနပြောထားတယ် life during his lifetime ဆိုတဲ့ဟာလေးနော် is it okay? Hello? Yes, teacher. Yeah. Okay, so can I check now? Have you already done this one? Hello, number 5. Have you already done 5? Yes. Okay, so start from Chute, could you please tell me number 1 to me?
Read the sentence. Louis Pasteur was born in France in 1820. Yeah, 1822. So you just put in, right? Dima in theta, hola. Okay, if you guys agree, type me D in the chat. Type me D in the chat. Okay, thank you. And then Minta Mama, the number 2. number 5 ကိုမလောက်ရသေးဘူးရှင် But you can tell me that. တလုံးမဲ့ထည့်ရလိအများကြီးစဉ်းစားကြရမရှိဘူးအပေါ်မှာပေးထားတဲ့ words တွေကတစ်ခုထည့်လိုက်ရင်ရပြီသား Can you think of during his early years he was an average student during? Okay, if you guys agree with Mintan, please type me M in the chat. Okay, thank you. And next one, Tiha, could you please tell me 3 da? Tiha. Hello, Tiha, are you there? Hello. Tiha. Okay, then next one, Chu, could you please tell me 3? He took the university entrance exam in 1842, but he failed. 2 years later, he passed the exam. 2 years later. Okay, guys, agree? Type me K in the chat. If you agree, type me K in the chat. Yeah, and then next one, Tamize Masu, number 4. In 1948, he had become professor of chemistry at the University of Starbuck. Okay, in 1848, right? In theta, no? Okay, error, type me S if you agree. In 1848. Okay, so any different idea? Any idea material clash dila? Ma, for example, the chocolate is by ne matate. In a by ne. In or by. A colon in theta la. By theta clash lam do. by By budu theta le. Banyao theta le. Raise hand look biba, please. Okay, error the in a by ne the car, no salam matan, and a pian you are matin. Error in a by ne a ballet, shall I be below different pille? Hello. Okay, now let me skip number 4 for a while. And number 5 ka aphi bale. Number 5 aphi bale. Shortly. Hello. Shortly afterward. Okay, so let's talk about number 4. Number 4 chala pyo pi ja ba. By phida kli bani yaw shi lam di raise hand lok pi ba cheo. If you choose by, raise hand please.
Okay, why do you guys choose buying? Buying ရွေးထားတဲ့ကလေးဘာလို့ buying တာလဲ in ရွေးတဲ့ကလေးဘာလို့ in တာလဲ you တို့အဲ့မှာပြောကြ Okay, in ရွေးတဲ့ကလေးနဲ့ buying ရွေးတဲ့ကလေးတစ်ချက်လောက်စကားပြောပြပါ Buying so you have plus battery don't Okay. Okay, in ကရော in ကျတော့ past tense Yeah, ဒီချက်ခုနပဲပြောထားတာလေ specific ဖြစ်တယ် in ကပို့ပြီးမှဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပို့ပြီးမှ in ကဘိုင်းရဲ့သဘောတရားကဒီချက်တို့ကဘယ်လိုပြောရမလဲအတိအကျကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါ particular တိုင်းအဲ့ချိန်အဲ့ခါမှာလို့ပဲအတိတ်ပဲရတယ် in သုံးဖို့ခါကျတော့ဒီချက်တို့ကဒီနေရာမှာ tense နဲ့ခွဲလို့ရတယ် yes correct เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် I was born in ဒါကတိကျတယ် for sure ဒါပေမဲ့ it's already done in the past မှာလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်အားဖြင့်ချက်တို့တိကျတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ချက်တို့က in ကိုထည့်ရတယ် yeah နောက်အဲ့တော့ချက်တို့ကအများသောအဖြစ်ဒီချက်ခုနပြောသလိုပဲ in ဆိုရင်ချက်တို့ဒီ passive တယ်လေးပြောရမယ် past နဲ့ချက်တို့ကသုံးကြတယ် in ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ချက်တို့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက nearly လည်းအဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့ဒါ particular time လည်းတက်ရောက်တယ်အဲ့တော့ချက်တို့ဒီနေရာမှာတော့ bind ထည့်ရမယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လောက် notice လုပ်ပေးပါเนาะ Okay got it so any questions so far ရမလား Hello, Meiji, are you there, Meiji? Yes, Chair. Hussain? Hussain, hello. Okay, အောင်မန်းကလူကိုဆိုင်ပဲရောက်နေလဲ Okay, Angelica? Yes, Chair. Okay. Okay, so now we are going to work on workbook. Let's go to workbook now. Please go to workbook. So you guys have to work on page 32. Oh, hello. Kusai, yeah,ရောက်လာပြီလားဒါ Okay, ဒီချက်ကို page 32 က number 1 and number 2 လုပ်ပေးပါ Page number 32 number 1 and number 2 number 3 ကို share skip လိုက်မယ်ဒီချက် I'm not really interested in that. Oh no sorry wait Yeah, we're gonna skip number 3 now number 3ကိုချက်မလုပ်တော့တော့ Mary ကြောင့် It's not me but Mary အခုနဖတ်ထားတဲ့ဟာအကြောင်း share နေတဲ့တာကို skip လိုက်တယ် and then the other proposition သုံးပြီးတော့ you ရဲ့ short biography ရေးခိုင်းတာ so would you like to do number 4ရေးမလားဆိုတော့မရေးဘူးပဲပြောမှာပေါ့ရေးမယ်လို့ပြောမဲ့လူကနည်းနည်းရှားမယ်ထင်တယ်နော် Yeah, I'm gonna skip this one. Page 33 which is skip like that, no? It's not really important, no? So let's do number 1 and 2. 1 and 2 လေးချက်လို့ရအောင်
you know အခြားအတန်းနေမှာလည်းအဲ့လိုပဲ silent ပဲလားအခြားအတန်းနေထဲမှာ class တွေထဲမှာအဲ့လို silent ပဲလား Yes, teacher. ဟုတ်တယ် No. ဘယ် class မှာစကားအများဆုံးပြောလဲနော်ဘယ် class စကားအများဆုံးပြောလဲဘယ် class မှာနိ science လားဘာလို့ chemistry လား physics လားပါလဲ chemistry chemistry မှာစကားအများဆုံးပြောတယ် chair wine နဲ့လားအဲ့ဒါဒီ chair wine နဲ့လား chair စာမေးလို့ပြောရတယ် ဒီ chair ဘာဖြစ်တယ်ပြောကြည့်ပါ ဒီ chair ကစာမေးလို့ပြောကြတယ် စာမေးလို့ဟောဒီ chair wine စာမေးလို့chair wine နည်းနည်းတော့ကြက်ရတယ်ဒီ chair ဆိုပြီး Okay စာမေးလို့ဟုတ်ပြီကျန်တဲ့ဒုတိယစကားအများဆုံးပါဟောစကားအပြောဆုံးပေါ့ပြောဦးလားပြင်းစရာယူအကြောင်းတက်တာပြောဖို့လည်းမကောင်းကျုပ်တို့မြန်အတဲထဲမှာအမလီကြွက်ကိုညံပေါက်ကိုဖောက်လို့ဆရာပေါင်းကိုမေးလုံးလို့ပြောလုံးလို့အခုကတိုင်ပတ်နေဟိုကဘာလဲစကားအနည်းဆုံးပြောတဲ့ချိန် ICT ချိန်လားကင်မရာတွေရောဘဝရောမြုပ်ပြီးအိတ်ညာနော်တရင်စားရနော်ဟုတ်လား ICT ဆိုဘာတင်မှမသိလို့ပါဟုတ်လားဘယ်ချိန်စကားအနည်းဆုံးပြောတော့ math အချိန်များလား ICT ထင်းတဲ့တိုင်ပဲပေါ့math တီချာယူလို့မပေါက်ကွဲဘူးလားထားမအောင်လားတီချာပြော ဘာမှပြောတော်သေးရပေါ့နော် campus မှာလာတက်အဲ့မှာဘူးသီးလုံးနေထားနေလာပြီတီချာအဲ့မှာခုံထုတာနဲ့ခေါင်းထုတာနဲ့နော်ခုံနဲ့ခေါင်းနဲ့မှားထုတယ်လို့ပါတော့တော်သေးရပါတီချာနဲ့လည်း campus မှာမတွေ့လို့ campus မှာတွေ့လဲယူလို့အငိမ့်နေရအောင်မဟုတ်နော် learning ကိုမတက်လို့ရရလို့ဘာလို့ဖြစ်ပေါ်မယ်ဒီချိန်တော့စန်းစန်းရေးချိန်ရောချိန်စုစီချိန်ရောစကားမပြောကြဘူးလားချိန်လောက်တော့တာချိန်ရွေးရှိရယ်ပလက်ကိုထားလို့ချိန်ရနော်စကားပြောပလက်နဲ့ယူလို့အဲ့ချိန်ရောစကားမပြောကြဘူးလားဘယ်အိမ်ငိုက်ချိန်တော့ဘယ်ရှိမလဲနော်ဟုတ်လားဒီချိန်အားရရလားယူလို့ကျုပ်တော့အားမရအောင်ဗလီစကားပြောတာအခုတော့ကြည့်ပါလားမြုပ်ပြီးပြန်ဖွင့်တယ်တခွန်းပြောတယ်ဒီဘက်ကအတန်းမရောက်သေးပြန်မြုပ်သွားပြီနားတော့ဆရာမကိုအယူလို့မရလို့အဲ့ဒါဒီချိန်နေတဲ့အချိန်ရောဒီချိန်နေရောစိတ်ကမတူလားယူလို့ပြောတော့ပြောရမလားဗလီမဟုတ်ယူကပညာပေးညာဆရာမတွေကတပည့်တွေပညာပေးရမဟုတ်တပည့်တွေကဆရာမတွေပညာပြန်ပေးညာဘာလို့လဲဆိုတော့ charity တနေ့ကိုonline class တွေသင်ရတာလीနော်အဲ့တော့ဒီတန်းတင်မှုကချက်တော်ပြိုင်းသွားတယ်အားရပါအကုန်ရုပ်သွားအဲ့လိုမျိုးဒါဆိုအရန်ပြောရလို့မေးရတယ်လို့ယူလို့အတန်းထဲမှာခင်ကြရလားဥမာထားပါတော့ဒီချက်နဲ့ group ဖွဲ့တာတော့ဟုတ်တယ်အခြားဆက်မိုင်းနဲ့ group ဖွဲ့ရတော့ကိုယ့်ကကို class group ကိုရှိလား No. ဘာလို့လဲယူလို့အဲ့မှာမီမီပို့တာဟလား miss တွေပေါ့နော်မီမီတော့မဟုတ် miss တွေပို့တာတို့အဲ့လိုမျိုးချစ် chatting မလုပ်ကြဘူးလား No. ဘာလားယူကလည်းကျုပ်တို့အများဆိုဆရာဆရာမတွေက gossip တွေပါအောင်လုပ်ကြဟိုဒီချက်ကဘာပြောတယ်ဒီချက်ကဘလို့ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်မရှိဘူးလားပြေးစရာကြီးကွာမင်းတို့ကမမိုက်ပါ so boring နော် life ကကျောင်းသား student life က student life အတိုင်းဖြတ်တန်းလေကွာဘာလို့ရှိန်ကြတရားပါလဲစော်လေးချောဦးလားဘဲလေးချောဦးလားချောကြောက်တရားစကားပြောချေကြလားဟာယူကရုပ်ခံနဲ့လောက်ကြံနေလို့ပါတော့တရားချေနေကြတယ်တီရှူရလည်းမဟုတ်ချေရအောင်လောက်ပါတယောက်လောက်အကောင်းခန့်တယ်ဆရာကြီးကတစ်ချက်လောက်နဲ့ group လေးပါကြီးလုပ်ပေးလိုက်လေနည်းနည်းအဲ့မှာစကားလေးပါကြီးပြောကြလေယူတို့ကလည်းပြင်းစရာကြီးအောင်မန်တ group ဖြစ်နေမှာပေါ့ အောင်မန်ကလည်းလောက်ထားပြီးတော့သူနဲ့အဲ့ဘာ Yeah I know လေ you guys got one group ဒါပေမဲ့အခြားတငယ်ချင်းတွေလည်းပြောတင်တယ်လေမဟုတ်လား
အရေးအကြောင်းဒိန်းအောင်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲသိကျင်တယ်ဥမာဒီနေ့အတန်းပြတ်တယ်စာဘာကြီးတင်တော့လဲဘာကြီးလုပ်နေလဲဘာညာပေါ့ရှူရှောင်မေးကျင်တယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြေနေတော့စကားလည်းမပြောဒီထဲမှာအခြားခင်မိသားဖြစ်နေတဲ့ကလေးဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ခဏအတီချက်ပြအောင်ပန်းမဟုတ်သေးတဲ့အခြားကလေးတွေရော already chit chat လုပ်တဲ့ကလေးရှိလားကိုလူနဲ့ကိုဘာညာအတန်တိတ်ပေါ့ရှိရတော်သေးရပေါ့ anyway တော်သေးရပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါ group ဖွဲ့လိုက်လေအဖွဲ့ထဲမှာလည်းယူလို့နည်းနည်းပေါက်ဖောက်လို့ရတာပေါ့ဒီလို ရှိရရှင် ရှိလားနည်းနည်းအဲ့လိုတွေလုပ်ပါဟောပြင်းစရာကြီးလို့မို့ဆိုရင်ချေရုဆိုဒီတက်ကြီးရွယ်ကြီးဒီ Messenger မှာ group တွေဖွဲ့ပြီးတော့ပေါ်ကြတော့ဟုတ်တယ်မလားเนาะဆီယာမဖြစ်တာတော့ဆီယာမဖြစ်တာပေါ့တတ်ပေါ့တကန့်ပေါ့ကိုပေါ်တာရှိရောက်ဝင်တော့ကိုရီးယား always တည်ရမှာခလေးပဲဒီเนาะပြင်းစရာကြီး Okay အဲ့တော့ teacher check လို့ရပြီလားပြီးပြီလား Only 6 minutes left finish Okay, can I check now? If you guys ready, raise hand, please. If you are ready, raise hand, please. Okay. 1, 2, just 1, 2. Okay, if you guys then you can type me then in the chat now. Raise hand below so let type below below ya no chero. When you be let teach lo. Okay, I think we should stop the class here today now. Chero dine di ma yalai pa me. I'm gonna check on Friday, not Friday ma chero check lo jaro. Okay. Okay, guys, see you. Tata, bye bye. Have a good day. See you. Yep. Bye bye.